진짜 침대에 누워있었는데 갑자기 혹시 모르니까 일단은 화면 기록을 갑자기 정말 실태 상황이네. 아, 오늘 6시 반에 OT 있구나. 오늘 이제 마지막 출근이 될 것 같아서 조금 일찍 가보려고 합니다. Packing my bags, hoping that someone calls me back. Planning my next trip on a map. Alone and traveling around the world. And I would wish that someone asked me to stay, because I'm getting tired of walking away. My only destination is hope, and I'm missing home. And I love the adventures that I have. I just like to have a place to come back, a warm house of friends to tell them my stories. Yes, I lunch dates and coffee breaks, Tuesdays and random days. It's how we spend the worst days of our lives. Your sister doesn't like me much. Your father thinks that I'm a nut. Your son and daughter just don't wanna choose. Think it's time to get away and see. There's a big old world and it's calling you and me. Seattle's cold and I don't like New Orleans. There's a place I know would fit for you and me. Let's go to Carolina. We could start a new life. 햇빛이 너무 세. Already my best friend. Don't you be my new wife? I don't 오늘도 콜스를 갑니다. You don't have much to
scared to love again. I don't wanna miss a blessing. In Carolina. 여러분 이게 그 피로 회복에 되게 좋대요. 지금 이거 세일을 해서 얘도 하나 사고 오늘은 그냥 가기만 해봐. 이게 딱 봤는데 딱 왔지? 그것도 신기해. In the smoky light and in the rain, working through the night and through the haze, you lay it down each day with heavy eyes, just to wake again, just as tired. So may every morning find the mercy new and light enough to shine upon the fallow fields. I can see your heart beneath the dirt. You put your weary hands into the work, a needle and a thread to mend the seams, a heartbeat and a breath to plant the seed. So may every morning find the 저게 그 세인트 마리 성당인 것 같아요. and light enough to shine upon the fallow fields. So may every blossom
올라가도 되나? 와. 되게 기대를 안 했는데 되게 멋있었어요. 정말 깜짝 놀랐네. 아, 대단하다. 이게 그 옛날부터 있었다는 거니까 대단한 것 같아요. 진짜 아름답네요. 저는 종교는 없지만 절을 좋아하는 편이라서. 이 쿠키가 완전 맛있었어요. 완전 두껍고 뽀득뽀득할 것 같아요. Carolina, the weather's nice and the leaves still turn. We can settle down and the kids can learn that home isn't a place but a feeling. It's American pride and Southern charm. Sunday school and lots of fun. Spend the rest of our lives. Let's go to Carolina. We could start a new life. You're already my best friend. But don't you be my new wife. I don't like living. You don't have much to trust in. 아침은 이거 뭐냐 디어트? 디어트는 정말 집에 Radio up and the blinds pulled down. You love it when nobody's around. I wanna call out pound town, but you bite my lip, don't make a sound. I'll be damned if I'm leaving without you. So give me a minute to catch my breath. Take what's yours, I take what's left. 계단은 좀 무서워. 어디에
배송을 했다는 거야. 이건가? 자두. 다행이다. 되게 빨리 왔구나. 언박싱을 해보겠습니다. 너무 설레는데? 드디어 제가 에어팟 맥스도 써봤는데 저는 별로더라고요. 그래서 이게 그렇게 좋다고 하긴 한국어가 있다. 보이시나? 이런 식으로 여기 안에는 이거랑 설명서는 굳이 보지 않도록 하겠습니다. 이 파우치부터 벌써 이 블랙이랑 골드 조합이네요. 이 블랙에다가 이 로고가 브론즈 골드 느낌인 게 너무 예쁘더라고요. 그리고 제가 비행기를 자주 타는 그런 숙명이라서 이게 비행기 기내용 어댑터인데 이게 들어있는 게 너무 센스 있고 좋았어요. 이거를 통해서 이제 뭐 에어팟을 쓰더라도 기내에서 앞에 나오는 영화를 볼 때나 방송을 들을 때는 주는 이어폰이나 헤드폰을 써야 되는데 그게 노이즈 캔슬링이 잘 안 돼요. 그래서 이게 있는 게 너무 좋아요. It was a long, slow march out of Eden. We didn't know just what we were leaving, but our curious hearts had us believing we'd be okay. Along the path we ventured to freedom. For what we seek we had no reason. It was a heart whose doubt was fleeting. 끼면 내가 사지 않지. 와, 이게 3만 원이나 해? 대박. 이거 위에서 만들어가지고 이렇게 내려다 주는 거네. Flywheel packs if anyone needs a spare mask. To the cabin announcement for related safety information after boarding. Thank you.